Et salut Altaji. Altaji si rapide. À poil, déjà? Non, on se connaît pas assez encore. On verra plus tard. Comment vas-tu? Comment vas-tu aujourd'hui? En cette belle journée ensoleillée. Enfin, chez moi en tout cas. Même si je sors jamais. J'ai vu qu'il y avait du soleil. C'est incroyable. Révéler les agissements de Kamoshida. Donc là on avait dormi. Ouais. Bah écoute, ça va. J'ai regardé Knight qui streamait tout à l'heure. Première fois que je vois Knight streamer. C'était bien. Sur du Resident Evil 1. Ça me change un peu. Pour une fois que c'est pas moi qui stream. Bon, je remonte un peu mes trucs pour montrer un peu mes muscles parce que j'ai des gros biceps. Non, c'est juste que je suis en train de crever de chaud. J'ai pas de muscles. Hein. J'ai 0 muscle. Ah non, faut aller se coucher. Mais sinon, ça va bien, écoute. Ça va. Bien dormi. Prêt pour une nouvelle session de Persona 5. Et toi, quoi de neuf depuis hier? Tu... Ah, si je te fais autant d'effets que ta copine, là je vais me poser des questions quand même. C'est la rousseur qui illumine, tu vois. Ça rayonne. Re-Night. Mais j'ai bien aimé ton stream Night. Franchement, c'était cool. I thought about resuming our previous conversation tonight. That is why I have summoned you. On dirait un mélange entre Fétide et Pinocchio, lui, non? Il est bizarre. Hein? What are your thoughts? Are you becoming accustomed to this place? M'y accoutumer. Ne sois pas ridicule. Mon niveau de courage doit être au moins audacieux pour pouvoir dire ça. Ah. What are your thoughts? Are you becoming accustomed to this place? Du coup, j'ai pas trop le choix de la réponse. Hé Drago, comment ça va? Ah, Drago, notre petite québécoise. La pâleur de tes bras. Ah ouais, mais moi je suis blanc, mais regarde ça. Regarde la blancheur, on voit mes veines. Moi, tu vois? Y a pas de souci, moi quand je vais me faire, quand on doit me faire une piqûre, on trouve mes veines direct. On peut pas se rater. Ma peau est tellement blanche, c'est incroyable. Bah ça va bien Drago, et toi-même? Ouais, Night c'était cool, franchement, ça m'a fait plaisir. Le porn for moustique. Ah ouais, moi je suis un régal. Hein. Un régal pour tout ce qui est vampire, tout ce qui suce. Enfin, ouais. T'as compris quoi. Ah, glad to hear it. It seems you have nerves of steel. The goal of your rehabilitation is to thwart the fated ruin. However, such a feat cannot be done by you alone. Today, you entered a partnership with someone who En awoke effet. to the same power. C'est Did you Ryuji. not? C'est mon bro. Involving yourself with others is an important foundation for your recovery. You've done well. That said, I am not advising the formation of superficial relationships. Putain, il va me dire comment me faire des potes lui, ça y est. It must not be a frivolity, but a ring of those who would, by morals or faith, lend you their strength. In other words, they are bonds with those who have been robbed of their places to belong. The expansion of said ring will, in return, help you mature as well. Oh, mais je suis mature, ça va. Personas are the strength of heart. Ah ouais, mais mes veines, ouais, c'est un truc de fou. Hein. Oh, c'est pas possible, la Drago. C'est pas possible. Y a pas plus blanc qu'un roux. Hein. Y a pas plus blanc qu'un blanc roux. Tu peux pas comparer. Attends, mais regarde cette pâleur. Regarde ça.
Ça va être incroyable pour la vidéo YouTube. Hein. Regarde ces taches de rousseur. C'est magnifique. Je vous montre pas mes biceps parce que c'est ridicule, mais voilà. On se croirait sur un stream à rien. C'est un peu ça, ouais. Concours de blancheur. Bon, j'ai toujours rien pané à ce jeu. J'ai surtout loupé la moitié du lore. De quoi? De Persona? Bah... Je te la fais courte, mais en gros... On se baladait dans la rue, on a vu une femme qui se faisait agresser par un gars, on l'a défendu. Le mec a porté plainte. Donc on a un casier judiciaire. On est un peu le rebut de la société parce qu'on a voulu sauver quelqu'un. Et on a été envoyé dans une école, la seule école qui voulait de nous en fait. Parce que apparemment on est la risée du pays, ça y est. Et du coup, il faut qu'on se tienne à carreau, etc. Et il se trouve que vu qu'on a un esprit rebelle, on a été insufflé de la puissance du persona. Et du coup, on a accès à un monde, on va dire, parallèle, qui est une distorsion de la réalité, où des gens méchants, où on voit en fait ce que voudraient faire des gens méchants. Alors là, en l'occurrence, l'exemple du professeur de sport, qui se prend pour le roi du lycée, et qui prend pour esclave toute l'équipe de volley et tous ses élèves en fait, en gros quoi. Il les maltraite un petit peu. Et en gros, dans sa déformation mentale, il se prend pour le roi en gros de l'école, et donc l'école se transforme en palais, en château, dans lequel il y a des salles de torture, etc., où il y a tous les élèves à l'intérieur. Et en gros, toutes les filles sont à ses pieds. C'est lui le dieu. C'est lui qui est en slip rose d'ailleurs, que tu as pu voir. Et donc on est là pour qu'il arrête un peu ce délire-là, quoi. Qu'il arrête un peu ces saloperies. Et on a trouvé notre meilleur pote qui lui aussi, du coup, s'est rebellé il y a pas longtemps, là, et a été insufflé lui aussi du persona. Donc lui, c'est le pirate. Le persona pirate. Et nous, c'est un persona genre voleur, quoi, Arsène. Et on a aussi rencontré un autre personnage qui s'appelle Morgana, c'est un genre de petit chat bleu là, qui apparemment n'est pas un chat, mais qui ne peut pas comment dire. Elle garde toujours l'apparence d'un chat. Alors que nous on peut redevenir normal, elle ne peut pas. Elle est bloquée dans l'apparence de chat. Et donc il va falloir qu'on l'aide pour qu'elle puisse retrouver son apparence humaine apparemment. Voilà. Ah ouais, c'est clair. Bah c'est juste qu'on a accès à un genre de monde parallèle où dedans on peut rendre la justice, on va dire quoi. Voilà. Pour les gens qui sont mauvais, on peut les rendre meilleurs, j'ai l'impression. Si on arrive à terminer en gros ces genres de donjons en fait. Si on arrive, j'imagine, au bout du donjon, bah, une fois qu'on a battu le boss, j'imagine que la personne, dans la réalité, devient meilleure. Alors que c'était une ordure avant quoi. Voilà. On a trop ban de gens sur ce chat. Pour l'instant, il a l'air gentil, Altaji. On va le garder. On va le garder. The stronger the bonds that surround you, the more power your personas will gain. Est-ce que j'ai bien résumé ou pas, Altaji? Ah oui, non, ce que j'ai pas dit, c'est que ça, c'est dans le passé, ce qu'on voit là. Et dans la réalité, enfin dans le présent, on s'est fait arrêter par la police. Et du coup, on se fait interroger sur comment ça a commencé toute cette histoire. Notre bande de guélurons, là, comment on en est arrivé jusque-là. Parce qu'apparemment, dans la réalité, on est beaucoup, on est nombreux à avoir des personnages. Et là, ben, on repart du début, on était tout seul. Maintenant, il y a Ryuji qui est avec nous, il y a Morgana. J'imagine qu'il va y en avoir d'autres. Voilà. Pour ce que j'en sais, en tout cas, pour l'instant. Bon, du coup, Drago, si tu veux nous montrer des photos de ta pâleur, si tu veux faire un concours avec moi, je peux te montrer des choses très pâles. En tout bien, tout honneur. There are countless people in the city who have talents that a weakling like you doesn't. You better rack that noggin of yours and get them on your side. We'll change that into power. Donc ça c'est le truc qu'on a fait avec Ryuji, on a eu le chariot je crois. Un genre d'affinité avec lui.
Ok. Ok. Indeed, you should be prepared to use even myself, or your ambitions will not come to fruition. Putain, lui, il a des doigts, c'est tentacule senpai, le mec. We have a deal then. Alors lui, c'est un confident, ça y est. C'est notre plus proche confident. Thou. And Thou art vow. I. Thou hast acquired a new vow. Vow, vow, vow. It shall become the wings of rebellion that breaketh thy chains of captivity. Bon, ça, en gros, c'est le pacte à chaque fois. With the birth of the Fool persona, I have obtained the winds of blessing that shall lead to freedom and new power. Du mât. La persona du mât. Le mât. Maître de la prison. Permet de négocier avec les ombres. Ah, je me souviens de ça. Ah oui, ça, je me souviens. On peut taper les mobs et on peut les forcer à nous parler et tout, là, je crois, non? À nous donner des trucs ou je sais plus quoi. All right. Ok. Ok. Well, you will understand it all in due time. Continue devoting yourself to your rehabilitation. Now this conversation's over. Get lost, inmate. Inmate. Get lost. Allez, je me casse, c'est bon, ça va. Ne me parlez pas comme ça. Des enfants qui me traitent comme ça en plus. Et je suis la victime du jeu, quoi. How annoying. We've barely started high school and already they're making us play at a volleyball rally? And why are they pitting us against the teacher team? Kamoshida's gonna crush us. We get to see his technique live and in person though. We should totally get spiked on. Yeah, okay. You're gonna get your face smashed in. Just look at how banged up the volleyball team is. What the hell goes on during their practices? Oh pauvre, on va encore devoir répondre à des questions. Oh. C'est assez complexe à expliquer en même temps. Ouais, c'est pas évident de trouver les bons mots surtout pour expliquer, parce que c'est quand même... C'est spécial comme histoire quand même. Ouais, ça marche Drago. Faut comprendre la subtilité du métaverse. Et du coup, pourquoi dans le futur, pourquoi tu te fais arrêter si tu sembles avoir fait que des trucs dans un univers parallèle? Mais j'ai l'impression que... Ouais, c'est une bonne question ça en fait. Ça, c'est une bonne question. Pourquoi? Parce que normalement on le fait pas dans la réalité. C'est qu'ils font des trucs dans la réalité après, du coup j'imagine. Si les flics les arrêtent, c'est que... Il a volé une mallette ou je sais pas quoi, il se fait arrêter parce qu'il avait volé une mallette dans un casino. On sait pas trop, mais... On sait pas pourquoi il a fait ça, mais en tout cas il a voulu voler des trucs. Dans 80 heures, ouais c'est ça, ouais. Il y a des chances que je m'endorme vu que j'ai encore pas eu le droit de dormir cette nuit. Ah! À cause du voisin. La pénibilité des voisins chiants qu'on peut avoir dans la vie. Ah mais tout le monde doit aller... Quoi? On doit tous assister au match de volleyball? Genre tout le lycée était obligé d'y aller quoi. Ah mais le prof il joue? Il va se faire victimiser, il va se prendre un headshot. Des enfers. Still sticks out. Hasn't changed a bit. Pretty boring. Right?
Il m'a piqué mes lunettes, lui, non? Cher. Quel beau gosse. Ah bah, je me suis pas trompé, c'est le headshot. Hein. Sorry. Hey, are you alright? Someone, take him to the nurse's office. Bah, il est juste dans le coma, quoi, c'est tout. Ça va. He'll pay soon enough. All right, let's resume the match. That asshole's acting like a king over here, too. Mon voisin était un enculé, c'est ça. Ah non, le pourquoi était le pourquoi de Spleen. Ah oui. Oui, bah, ouais, moi je sais pas non plus, elle t'a dit pourquoi encore dans l'histoire. J'ai cru comprendre pourquoi hier quand tu as dit que tu allais te coucher. Toujours le voisin encore, si je pouvais. Je dirais 2 mots. Mi à ton voisin. T'en avais déjà fait allusion, je voudrais bien t'entendre l'engueuler un québécois. J'avoue. Oh putain, ça serait énorme. Quelques mots de québécois et il serait perdu. La chelou creepy girl du lycée. J'avoue. Mais en plus, c'est un peu c'est la top modèle quoi. Parce qu'elle est mannequin en plus, hein, la blonde à couette là. Moi je veux entendre Drago s'énerver sur Discord. Ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu Drago. Putain, ça manque quoi. Get to know each other better, my ass. It's just a one-man show for him to stroke his ego. Oh, and how he acted like he was worried about Mishima. Oh, what an abusive D-bag. Well, anyways, now's our chance to go look for the guys we saw were slaves yesterday. Let's look for the faces we saw at the castle. All the members of the team should be here today. I'll be sure to find someone to spill about Kamoshida's physical abuse. Just you wait, asshole. The first one that popped out was a guy from Class D, so let's start from there. That's your class. Ah, il est dans ma classe. Hopefully you can get him to talk without any issues. People have been avoiding me lately, so... Oh, but you're kind of in the same boat, huh? Hey! Let's go! Un au premier étage, ok. Donc on peut se téléporter où là? Ah d'accord. Nice. Yo. Huh? Donc Kamoshida évidemment le roi. Alors il doit y avoir un étudiant quelque part. Quelque part. Qui se fait victimiser. Un shot. Pas aux toilettes. Oh yeah! Quoi? Yeah! Ok, il avait envie d'aller au shot en plus. Nice. Alors comment on sait quelle est ma salle de classe? Ah, c'est la seule... c'est la seule qui est ouverte en fait. C'est là. Ah oui, il a un petit problème au niveau du visage. Hein. Petit problème niveau faciès. What? Moi je suis un top modèle. Mais tu le sais que la semaine passée j'étais en tournage. Là je suis chez ma mère donc vendredi prochain si l'école reprend pas, sinon vous m'entendrez plus parler souvent. Comment ça s'est passé le tournage du coup Drago? Est-ce que ça a été? Oh bon. Même si on t'entend pas parler, si on te voit, ça, moi ça me suffit. Ça me va.
C'est vrai que Night a stream, tu as raté son stream, putain. Drago, t'as raté le stream de Night. Are you skipping out on the volleyball rally? I guess I expected from you, Transfer. Hey, that's the guy who was over at that castle. You too, Sakamoto? What do you guys want? Comment tu t'es blessé, ouais. It's from practice. What does that have to do with anything? Kamoshida did it to you, right? Look, I ain't gonna tell anyone you squealed. Just tell us about how Kamoshida's abusing you. I don't know what you're talking about. I'm not. You guys are talking complete nonsense. Don't try and hide it. We already know. You know? You have proof. Well, This is ridiculous. Please, leave me alone. You're really bothering me. All right, that's enough. Come on, let's go. That injury ain't normal, and he still won't fess up. Ah, crap. If we keep going at this pace, the ball game's gonna end. Well, that's nice of you, but I'm down for just splitting up, though. I'll check the practice building for people before clubs start. You handle the classroom building. There's a third year on the volleyball team that I remember. I think he's in 3C? He was getting beat pretty badly at the castle. He might have some injuries here, too. Anyways, I'll hit you up if I find anything. See ya. See ya, bro. Ok, 3C. Non, c'est salle de classe, hein. Ah mais on pouvait direct aller là. Je me suis fait chier pour rien en fait. Yeah? Yeah. Ça, elle a l'air gentille elle quand même. Ah, c'est lui? Who cares? Je me prenais avec un couteau. Ah bon. Ah bon. J'étais pas au courant. Ok. Ok. Donc il faut que j'aille voir en première année.
Stage, on n'a pas vu de mec handicapé pour l'instant. Il est peut-être là, non? Lui. Un entraînement spécial. I can't do it. Personne ne veut balancer, hein. Bon bah je peux rentrer chez moi, nice. Bon bah notre enquête est foireuse. Can I talk to you for a sec? Ah ça y est, on se fait brancher. Stream quoi Night, ça s'est super bien passé. Ah bah nice. Bah quand tu auras la vidéo, tu nous le diras, hein. Je voudrais voir ça. Resident Evil 1 remake, mais après, je ferai d'autres trucs. Yes, j'espère bien mec. On va pas l'envoyer chier quand même la pauvre. It'll be quick. Qu'est-ce qu'elle veut? Anyway, what's with you? Like how you were late the other day was a lie and all? There's that weird rumor about you too. What do you want with him? Right back at you. You're not even in our class. We just happened to get to know each other. What are you planning on doing to Mr. Kamoshida? Huh? I see. I getcha. You're all buddy-buddy with Kamoshida after all. This has nothing to do with you, Sakamoto. If you found out what he's been doing behind your back, you'd dump him right away. Behind my back? What's that supposed to mean? You wouldn't get it. Anyway, people are already talking about you two. I don't know what you're trying to pull, but no one's gonna help you. I'm warning you, just in case. That's all. Bien aimable. Bien aimable à You gotta toi. be so aggressive all the time. Bah elle est pas agressive. Elle est pas agressive, ça va. We just went to the same middle school. Anyways, that's not what we're here to talk about. I had no luck on my end. What about you? Did anything like someone's name turn up? Que dalle. Ah si, Mishima, ouais. Huh? Special coaching, huh? Je pouvais choisir pyjama quand même. True. I always see the guy covered in bruises. Let's go talk to him before he leaves then. Hey, got a second? Sakamoto? And you too. Come on, we just want to chat. Kamoshida's been coaching you, huh? Il a tellement le swag le mec avec les bleus là. Les bretelles qui tombent et tout, c'est trop, c'est vraiment trop ça. You sure it's not just physical abuse? Certainly not. What are you talking all polite for? Anyways, we saw him spike you today, right in the face. That was just because I'm not good at the sport. Still, that doesn't explain all the other bruises you've got. They're from practice. Is he forcing you to keep quiet? That's... What's going on here? Mishima, isn't it time for practice? I'm not feeling well today. What? Maybe you're better off quitting then. You're never going to improve that crappy form unless you show up to practice. Didn't you hear? He ain't feeling well. Well, Mishima, are you coming to practice or not?
I'll go. As for you, any more trouble and you'll be gone from this school for sure. Bastard. Same goes for you. Didn't the principal tell you to keep in line? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai même pas parlé. Qu'est-ce qu'il a, lui, encore? J'ai rien dit, je suis dans mon coin et je me fais engueuler. Ce smash était magnifique. Just don't get in the way of my practice. All these unsettling rumors are making the students anxious after all. That's your own goddamn fault. This won't get us anywhere. Let's go, Mishima. Shujin Academy is a place where those with aspirations come to learn. Unworthy students like yourselves don't have any right to be here. Get with the program. Yes, sir. Ok. That asshole. He's gonna pay for this. There's no point. Huh? Proving that he's physically abusing us is meaningless. Everybody knows. Principal, our parents, they all know, and they all keep quiet about it. This has gotta be a joke. Don't be a pain. You don't understand what I'm going through. Shouldn't you, of all people, know that nothing's going to help? Damn it. I'll try one more time to persuade the other guys. That's all I can do. Bonne ambiance. Tout le monde est au courant, mais même les parents, putain, c'est chaud ça. Bah, je vais me coucher. Hein. Par contre, on pouvait voir tout à l'heure, c'était quoi? Confident. Permet de voir les choses invisibles à l'œil nu en appuyant sur L2. Ok. Arsène. Ah, on en a plusieurs après. Arsène Lupin. Ah, c'est ça, c'est un voleur. C'est quoi FB et FO? FB? Alors là. Pas tout de suite, avant Halo 4, il faut qu'il sorte Halo 3. D'accord, ok. Ça marche. Bon, quand ça sera prêt, tu nous diras. Je connais rien à Halo, mais si tu parles dedans et si tu joues dedans, moi ça me va. Hein. Tout ce que j'ai besoin de savoir. Ça marche, Ryuji, ça marche.
Ok, Drago. Elle veut un autographe? Ah ouais. Shouldn't you be heading to volleyball? Uh-huh. That bruise above your eye. Is that from practice, too? Yeah. Are you sure you're not pushing yourself too hard? I'm okay. Volleyball's the only thing I can do right. Shouldn't you take that? It's probably just my part-time job, I think. I should get going. Shiho. Are you sure you're okay? Uh-huh. Yes. Today won't work. I'm not feeling so good. Sorry. Bye. Hey, wasn't that Takamaki? Rumor has it she's dating Kamoshida. Seriously? I heard people saw them in his car together. You know, she seems pretty easy, huh? You think I'd have a chance too? Come on, dude. You can't go after Kamoshida's bitch. What? Oh, I'm in the way, aren't I? Sorry. Oh no, it's totally my fault. I shouldn't have been spacing out like that. You don't look familiar. Could you be that transfer student from Class D? This might not be any of my business, but don't let the rumors get to you, okay? Good. That would be for the best. My best friend is often misunderstood too, all because of her looks. Sorry. I didn't mean to drag on like that. Anyway, I have to go to practice. I'll see you around. Attends, mais on devait pas lui parler là? Putain, mec, pose. Ah. Damn it! What the hell? Is that what it looks like? All of them kept saying the same shit Mishima was talking about. Kamoshida had to have told him something. At this rate, looks like we'll have to go to him directly. I know. But seriously, isn't there something we can do? No way I'm gonna give in like this. Can you think of anything? Oh, that'd be fine if we could do it without getting caught, but if we did, we'd be seriously done for. You got any other ideas? So you want to tell them about the castle? They'd never believe us. Have any other ideas? What do we do? The king?
You mean that other world's Kamoshida? I didn't think of that, but is there any meaning to... I finally found you! Ah. C'est You say vraiment... something? C'est vraiment un chat. Don't think you can get away with not paying me back for helping you. That voice... Is that you, Morgana? How dare you up and leaving me the other day? The cat's talking? I am not a cat! This is just what happened when I came to this world. It was a lot of trouble finding you two. Wait, you came to our world? Does that mean you've got a phone? You don't need one when you're at my level. I did get pretty lost making my escape, though. Il est mignon ce chat. That aside, why can you talk? You're a cat! How should I know? You hearing this too? Miaou. This is no time to be joking around! Ah, t'étais obligé là. You guys are having a rough time of this, I heard you mention something about witnesses. Oh, shut up! You know, I could tell you a thing or two about what to do about Kamoshida. You were pretty close just a moment ago. God, that condescending attitude. This thing's gotta be Morgana. You were still doubting me? Quiet down! We really have to be looking for a cat in a busy time like this? I just heard a meow somewhere near here. Didn't you hear it? Make sure you check every nook and cranny around. Meow? Does that mean only us two can understand what you're saying? Looks like it. What the hell's going on? Anyways, what you were talking about earlier, is it for real? You're quite the skeptic for being an idiot. Hey, tell us more. Then again, this probably ain't the best place. Here, stick it in your bag for now. It should be just small enough to fit. Hey! How dare you treat me like... Don't be so rough with me! Nawak. Ils ont la tête de paix traité dans ce lycée, ça donne envie de... Ah ouais, carrément, putain. J'aurais aimé que mon lycée soit comme ça, moi, quand j'y étais. Franchement... Et après, ils vont te dire que quand ils ont fini le lycée, ils ont adoré leur scolarité, c'était génial. Ils regrettent le temps de l'école, c'était bien. Enough of that! You said you know how we can do something about Kamoshida, right? It has to do with what this guy was talking about earlier. You'll need to attack his castle. What do you mean? That castle is how Kamoshida views this school. He doesn't realize what happens in there, but it's deeply connected to the depths of his heart. Thus, if the castle disappears, it would naturally impact the real Kamoshida. What'd happen? A palace is a manifestation of a person's distorted desires. So, if that castle were no more... Precisely. You sure pick up things fast. For real? He's gonna turn good? But is that really getting back at him? Erasing a palace essentially means forcing the owner to have a change of heart. Une métanoïa. Alors ça, ça existe comme mot, ça? C'est un vrai mot? Un brusque changement d'attitude. Ok. However, even though their warped wants disappear, the crimes they committed remain. Kamoshida will become unable to bear the weight of those crimes, and he'll confess them himself. You for real? That's possible?
And since the palace will no longer exist, he'll forget what we did there as well. Not only will we be able to bring Kamoshida down, but there won't even be a trace of our involvement. That's amazing! You are one incredible cat! True. Except for the cat part. So, how do we get rid of the palace? By stealing the treasure held within. Stealing? I'll tell you more once you agree to go ahead with this. It's my most valuable secret plan, after all. If you want to help me out, I'll gladly teach you. What's your call? Our luck's running dry looking for witnesses. Guess we have no choice but to go along. Good. Oh, right. There's one more thing I should tell you. If we erase a palace, there is no doubt that the person's distorted desires will be erased as well. But desires are what we all need in order to survive. The will to sleep, eat, fall in love. Those... What are you getting at? If all of those yearnings were to vanish, they'd be no different than someone who is shut down entirely. They may even die if they're not given proper care. So... They might die! will you listen to everything I have to say first? Would their death be our fault? Aren't you determined enough to face those kinds of risks? Hey, what do you think? For real? Sheesh. I come all this way and this is what I get. It's not like anyone will ever find out. That's not the point! If we just go around secretly doing whatever we want, we'd be no better than that effing Kamoshida! Ça n'a rien à voir. Nous on fait du mal aux méchants, on fait pas du mal aux gentils. Qu'est-ce qu'on parle? Isn't this your only option? I'll come back later. Make sure you've made your decision by then. Man, we're getting all worked up for nothing. Damn it! I'll try and see if I can figure out another way. Come on, let's get out of here. Ouais, il est pas si déterminé que ça finalement. Lui qui cassait les couilles depuis le début, ah, il faut faire quelque chose, faire quelque chose. T'as l'occasion de faire quelque chose, ben il veut pas. Ouais. Bon, pour l'instant, on n'est pas plus avancé pour l'instant.
Watch your step. Mind the gap. Putain, tout le monde parle, c'est un truc de fou. Je sais pas par où il faut aller. C'était là? Will you please give it a rest? I told you I'm not feeling up to it. Wait, what? That's not what you promised. And you call yourself a teacher? This has nothing to do with Shiho. Shiho's starting position. Wait, were you listening? Haven't you heard of privacy? No, I was out of line. Sorry. So, how much did you hear? Shiho. It's nothing at all. Nothing. Stop following me! Just leave me alone! Why? Why do you keep worrying about me? What the heck? I really don't get you. Ah là là, on sait trouver les mots. I don't have Magnifique. anything to talk about with you. It was just an argument. Thank you very much! You've heard the rumors, haven't you? About Mr. Kamoshida. Everyone says we're getting it on. But that's so not true. That was him on the other line. I avoided giving him my number for the longest time. He told me to go to his place after this. You know what it means. If I turn him down, he said he'd take my friend off as a regular on the team. I've been telling myself this is all for Shiho's sake. I can't take it anymore. I've had enough of this. I hate him. But still, Shiho's my best friend. She's all I have left in that sorry excuse of a school. Tell me, what should I do? Sorry, I shouldn't have asked. It's not your problem. Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire?
Est-ce qu'elle doit aller chez le professeur? What am I saying? I've barely even talked to you before. You might be right. You're so weird. Usually everyone just ignores me. Are you really a bad person? I've heard people talking about you, but I just don't see it. Une petite faute de traduction là. That you assaulted someone. That you almost killed them. Kinda had a feeling they were all just exaggerations. You seemed lonely. Almost like you didn't belong anywhere. You're the same in that regard. Maybe that's why it was so easy for me to talk to you. Is there really no way for me to help Shiho? I wish he'd just change his mind. Like, forget about me and everything. As if something like that would ever happen. I wasn't asking for a serious response. But I do feel a bit better now. I'm gonna head home. Don't tell anyone what I told you, okay? I'll try and think of a way to persuade Kamoshida. Well, thanks. Nous sommes une oreille attentive. Suzui. Suzui. Putain. Ah, y a pas de place dans cette chambre, c'est compliqué. Allez, Are you leaving? les deux victimes là. What is it? Mr. Kamoshida's asking for you. Oh pauvre, encore. Oh là là. He's in the PE faculty office. What did he say? I don't know. Well, I have to go. On. You're late. Where have you been? Don't give me those lies. By the way, you haven't been hanging around any bad influences, have you? Well, they've got to be pretty strange to want to spend time with you. Just make sure you're careful who your friends are, if you don't want them ruining your life. Ooh, look at the time. Seriously, think about how I feel having to stay up here waiting for you. Hey, I'm leaving. In the future, try not to come back so damn late. Understood? Est-ce qu'à un moment donné dans le jeu, on arrête de se faire maltraiter par tout le monde?